Hello, my name is Celestine Chriselle and I'm responsible for gender at Helvetas in Zurich head office. Hello, my name is Nara Weigel. I work also in Zurich in the Knowledge Sharing Competence Center. Bonsoir, je suis Bernardine Compaoré, épouse Nyandi, directrice administrative et financière, point focal genre Helvetas Burkina. And we've organized a gender workshop from the 15th to the 19th of November in 2010 in Burkina Faso. And the objective of the workshop was to make gender mainstreaming a reality in our organization. This is organic cotton. We invited focal points from 16 different countries, and also two IC participants were there. And so we had an exchange between people from all over the world. Nara, can you say something about the methodology? Sure, so as it was the first time that all gender focal points met in the form of a workshop, we focused on having lots of group work and giving the participants the opportunity and the space to exchange their experiences and their knowledge and the way they deal with specific problems. So as the workshop progressed, we narrowed down the discussions towards what the specific challenges were. In mainstreaming gender. In mainstreaming gender, exactly. And also to make the whole workshop more practical, we integrated a field trip into the workshop, and Bernardine is going to tell you about the projects that we visited. Merci Nara. Nous sommes rendus dans la province de la Nyanya, qui est située à 295 km de Ouagadougou. Nous avons fait 65 km de route non goudronnée. Nous avons visité deux projets dans cette province, dans la commune de Thion pour les pistes rurales et la commune de Bogandé pour le projet de déchets solides. Nous avons rencontré dans les deux projets des groupes d'associations de femmes pour la commune de Bogandé, où nous avons discuté de la réalité et leur implication dans la gestion du projet. Et aussi à Thion, nous avons rencontré la mairie et les femmes qui ont travaillé dans les pistes. So we'd like to share you the impressions from participants now. Dans l'atelier genre avec les différentes communications, je me suis rendu compte que les contextes sont différents, mais ce sont les mêmes problématiques qui se posent aussi bien en Asie, en Amérique latine qu'en Afrique. Et ça, c'est ce qui m'a plutôt choqué. J'aurais pensé que les problématiques allaient être différentes. Mais je pense que ça m'amène à la réflexion qu'on a toujours eue avec la direction au Bénin, donc c'est le changement d'attitude, donc personnel au niveau de chacun qui est le plus important, parce que les problématiques restent les mêmes, les contextes sont un peu différents, mais c'est les mêmes problématiques liées aux gens. Mais ce qui est intéressant aussi quand on voit dans les évolutions des programmes, c'est que les attitudes peuvent évoluer. Donc il n'y a rien de figé et ce n'est pas gagné d'avance non plus. Et donc pour moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur le changement d'attitude. Déjà au niveau des staffs dans les pays. Helvetas c'est Intercop puisqu'on est dans le processus de fusion. Et aussi au niveau des partenaires de terrain qui exécutent les activités. Et on a bien vu avec le D-Group, la discussion sur l'intranet, comment ça a fait changer un peu la structure au niveau de Helvetas et Intercop. Et c'est peut-être le lieu aussi de remercier Mbelkia parce qu'on lui a fait beaucoup de pression. Et ça a donné quand même des résultats intéressants. Et surtout la journée d'aujourd'hui, j'ai bien apprécié l'exercice du premier groupe, le premier exercice, qui nous a permis de réfléchir vraiment comment on peut mieux prendre en compte le genre dans nos différents pays. Et notamment le groupe qui a travaillé sur comment on peut institutionnaliser les stratégies, les outils, les moyens pour que le genre soit
mieux pris en compte. L'exercice aussi sur comment on peut instaurer un système de suivi et évaluation du genre dans les programmes Helvetas, mais aussi au niveau de l'institution même Helvetas. L'autre chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est comment on peut partager les expériences entre nous, parce que les différents pays Helvetas ne sont pas au même niveau de l'intégration du genre. Il y en a qui sont à leur début, il y en a qui sont à plus de 10 ans d'expérience, il y en a qui ont même des outils, et je pense qu'on peut bien instaurer un système de partage d'expérience et de capitalisation des acquis. Main subjects for today, which is quite interesting me right from the beginning, is gender sensitive budgeting, for which I'm very looking forward. Then it comes with a presentation from the consultant, which is quite interesting in a way, and I find it interesting because it is actually the planning process and the budgeting process for also for any other sector. They do something similar to that. So I find something new, but something is also not so new in the way, in the approach of doing this kind of thing. But what is more interesting for me is how this gender-sensitive budgeting related to Helvetas work. Then we all refer to the budgeting of Helvetas, which is not new for all of us because we are doing that also like daily. And yeah, we find it also. Some people say, yeah, it is gender sensitive, but some also said it's not so gender sensitive in the way that Helvetas is doing with budgeting. And what even more shocking for me is normally the gender focal point is not involved in the process of budgeting of Helvetas. So this is something that Helvetas has to think about in the future. And and today several things going on, a lot of discussion and a lot of shops also. Besides this shop of the involvement of gender focal point, I also have another shop which is related to Africa, when the mayors in the municipal do not read and write, and that's really shocking to me. I found it astonishing that no country program has been working on gender budgeting, because since the last 5 years I came to know what gender budgeting was. It was the concept, the approach and everything, and I expected something to gain from this workshop, from the experience of others, but I haven't got one. But on the other hand, with the current project we are implementing in South Wallo, Ethiopia, we have been providing support to local councils, district councils. So the idea of including gender budgeting in the future interventions we will be having in this area would be really highly relevant. And I have found it interesting that this gender budgeting was discussed today. And I hope Helvetas Ethiopia would consider this gender budgeting in its future programming in South Wallo of the Amhara region, where the local Warada or district councils are mandated to disclose their budgets to the local public, to oversee the works of the executive organs. So by gender budgeting, they can also have an additional tool to execute their roles and responsibilities. So it's really a good opportunity for me to have more insight into gender budgeting. I'm really happy for that.
dire que cette piste-là les a beaucoup aidés.